قبل ما تنام فكر منيح واسأل حالك 1000 مرة كيف بدك تطلع من 3 ل 15 كيلو في شهر. مش راح تعرف تلاقي الجواب. عندنا احنا في جواب وفي نتائج مبينة ومبهرة هون. الأول والثاني والثالث والرابع و500 بني آدم صاروا مجربين وطلعوا في الوزن، إلا أنت. تعرف ليش؟ لأنك بتضلك متردد. ترابل بامب. يعني قديش الشيء انت بتستفيد منه بالتيست قباله بتلاقي اعراض جانبيه. تمام؟ طيب اللي هو 150 ايش بيعمل؟ نفس ما حكيت لكم بالضبط. هلا بيعطيك الافاده تبعت التيست، يعني بتقدر تحكي عنه تيست بس تحبوب. تمام؟ بيعطيك الافاده تبعت التيست 100% والاعراض الجانبيه قديش؟ 0%. ما شايفين وصل فينا الرخص ان نحن نبيع منتجات مانا FDA approved، مانا معترف فيها او باستخداميتها للجسم البشري. لما تشتري العلبة انت يقول لك not for human consumption، يعني ليس للاستخدام او غير صالح للاستخدام البشري. السارمس ما عليها ابحاث كافية بان تثبت صلاحيتها للاستخدام البشري، فكثير للاسف من التجار بيطلعوا وبيستخدموا اسلوب التجاري، بيستخدموا الاسلوب المستفز شوية. بقول لك ما عم تقدر تطلع مثلا 10 كيلو ونحن نقدر نطلعك ب10 كيلو، تعال استخدم منتجاتنا اللي فيها سارمز وما له اعراض جانبية. قمة الحقارة وقمة عدم المسؤولية في ترويج منتجات غير صالحة للاستخدام البشري. انا بتمنى كنت انه يطلعوا العلماء بمنتج ما له اعراض جانبية وبيخليك توصل او بيعطيك سهولة اكتر انك توصل للجسم اللي انت بدك اياه. بس الحقيقة غير هيك. الحقيقة انه السارمز ما ممكن تعرف شو الضرر اللي ممكن تعطيك اياه على المستقبل، لانه ما صار عليها ابحاث او ما صار عليها تجربة كافية. فخلينا ناخذ رأي بروفيشنال بودي بيلدر او بودي بيلدر محترف برأيه بالسارمز. pounds from this. What about balding? Yes, you can lose your hair from it. It's one of these things. Almost all of them can, especially in higher doses. So if you're concerned with your hair, just don't take any steroids or SARMs or anything really at all, and then be safe. Does it shut down your body's natural production of testosterone? The answer is yes, it most certainly does. And the higher the dose, the more it does this. Very much dose dependent. I've seen on some sites saying, oh, it doesn't do it much, it's more like a SARM. Bullshit, it shuts you down. It's gonna shut you down. SARMs safe. So, are SARMs safe? Of course they're not safe. How in the world could SARMs be safe when it literally says on the container, not for human consumption? It's saying don't consume it. If you're an idiot, you then use SARMs. You idiots. Bunch of idiots out there. Just because I've used SARMs doesn't mean you should, doesn't mean they're safe. I'm an idiot. I do stupid things. I've even used steroids. Think about how stupid that is. You want to live to be 100 years old, you think that's smart? No, SARMs are not safe. Let's get into some of the reasons why SARMs are not safe. Okay, this kind of makes more sense for you here. What can they do? Number one, cholesterol. Just like steroids, you have to swallow SARMs. Some of them can be injected. Let's not get into that. Cholesterol problems. HDL, that's the good cholesterol, that goes down. HDL it's good in terms of preventing stroke, heart disease, and issues with cardiovascular diseases, okay? So having less HDL sucks. You don't want that. LDL, it makes it go up. This is bad cholesterol. The more of that you have, the worse off you are. What that means is it increases the chance that you'll get heart disease in the future. Okay, next, liver. So when you get blood work done, you can get ASL and AST. These are like liver enzymes that if they're elevated, it shows a sign that your liver is working extra hard. In other words, it's being taxed. It's being put to extra use. It's not on vacation. It's being forced to work harder. It's going to elevate these. It's just going to. Some people, a lot. Some people a little. So depending on your genetics, you might have more problems or less problems than other people. But in general, if you take a SARM, it's going to affect your liver. What else can it do? It's going to decrease your testosterone levels. Your testosterone levels, say they're here. If you take a SARM, it's going to go down. Now, if it only goes down a little bit, no big deal. If it goes down a lot, big deal. If you have erectile dysfunction and you can't have sex, and when you stop the SARMs, you feel like shit, and you get blood work and you find out that your testosterone levels are tanked, you need a PCT. What about things like blood pressure or water retention or estrogen? All these things depend on the person. Some of you are going to get blood pressure issues. Some of you are not. Some of you might get joint pain. Some of you won't. Some of you will get anything. وبيطلعوا لك بيقولوا لك استخدم الراد 140 مثلا وما له اعراض جانبيه وكذا وكذا وكذا. الراد 140 راح يسوي لك شت داون اوف تستوستيرون ناتشورال تستوستيرون برودكشن، يعني راح يوقف لك انتاج التستوستيرون الطبيعي في جسمك. راح تحتاج بي سي تي بعده، وهذه اقل شيء ممكن يصير لك. فانت ما بتعرف عن جد شو راح يضرك. وثاني نقطه بدي احكيها كمان انه هذه المواد ما ريجوليتد عن طريق الحكومه.
او مانا مراقبة. فهدول للأسف الاشخاص لازم يوقفوا عن حدها. تخيل معي انت شخص عم يبيع لك منتج ما صالح للاستخدام البشري ويروج عليه باسلوب ناقص واسلوب جذاب للناس الصغيرة والناس لسه فايتة على الجنب. تقدر تبني انت جسم بس بالتغذية والتمرين تبعك. Numbers don't mean shit when all these pussies stand so weak. Without a mask you ain't shit. Rip it off and watch them run. Fuck what you stand for. Cut them out like